Robin's exclusive interview with Ukraine's First Lady, Olena Zelenska. Robin is on the scene in Kyiv as the fighting intensifies in the eastern part of the country. The United States has pledged to send Ukraine new advanced weapons. The Kremlin now claiming that this has escalated the war. And Robin, you had a real scare right in the middle of the interview. Yeah, that's right, George. Greetings from Kyiv, where things feel pretty normal, but you'll see we got that sudden reminder that this war is far from over. As I sat down with Ukraine's First Lady for a wide-ranging interview, along with a government interpreter who provided the translation, Olena Zelenska has been by her husband's side, his life partner for, some 2 decades now. In his career in the entertainment business, as he became one of the country's most popular comedians and actor, and then in politics when he was elected president, and now in this war as Ukraine literally battles for its future. We began with those shattering moments on the morning of February 24th, when she realized the Russian invasion had begun. This morning, First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, speaking in her first one-on-one TV interview since the start of the now almost 100-day war. How are you? How are your children? And what is life like now for you? А вже ж ми зараз проживаємо не найпростіший період свого життя. Zelenska says the sound of bombardment woke up her family on that early morning when Russia first invaded Ukraine. There was such uncertainty, and being able to actually hear how close they were. Did you sense that? Did you feel that? Мені здається, що в ті хвилини ми не всі розуміли всю глибину небезпеки. Тому що зараз, коли ми бачимо ті зруйнування, які, наприклад, відбулися в найближчих містечках, ми розуміємо, наскільки близько і наскільки вони швидко могли до нас зайти. Але в ті години перші ми не розуміли до кінця, наскільки великі ми небезпеці. Her husband, President Zelensky, who's been in office since 2019, now battling Ukraine's biggest crisis in decades. Zelensky refusing to back down, joining the fight on the front lines. What were the conversations like with your husband in those early days of the war? Чоловіком відбувалося, на жаль, лише телефоном. Тобто, коли ми попрощалися в першу добу після вторгнення, майже 2 місяці ми спілкувалися лише телефоном. Хотіла додати, що так, я пишаюся тим, що світ побачив його. The First Lady standing strong to protect her family, waiting in isolation with her 2 children while the war rages on. And you had your children. What were they asking you about your father? Мені здається, що наші діти все розуміли і зрозуміли з перших хвилин. Вони вже досить дорослі. Нашій доньці вже 17, вона взагалі доросла людина, з нею можна спілкуватися на всі теми, як з дорослою людиною. А син, як і всі діти, намагався не лякатися і постійно вже ж питав мене про тата, що він робить, як він захищає нашу країну, і продовжує це питати кожного дня навіть зараз. In places like Kyiv, there's a sense of normalcy, while in other regions, many are still feeling the brunt of the attack. Ви знаєте, дивне відчуття буває в Києві, коли ти дивишся, як люди гуляють вулицями і живуть майже немає війни. Багато хто ігнорує повітряні тривоги. Треба згадувати, що країна в війні і що інші регіони не такі зараз безпечні, як Київ. Have to remain vigilant, have to remain on alert. And just moments later, the reality of life in a war zone is heard. Повітряна тривога. That's an air siren right now. Маємо йти? An air raid siren sounding off. Excuse me, we have to... Please. This is what you were talking about. You have to take it. Let's hope that it not for long. Yeah?
Да? Ви правильно сказали. Let's hope that it's not for long. Certainly. Forcing us to pause and hunker down for safety. 30 minutes later, our conversation resuming. The First Lady adamant on continued support from the U.S. Як я вже сказала, ми дійсно відчуваємо потужну підтримку американського народу, людей, суспільства. І це, мабуть, найприємніше в цій ситуації, коли ти не один. President Biden assured that more sophisticated, more accurate military equipment is on its way. We hope so. He also said, this war is a moral issue. And he said he is not going to pressure the Ukrainian government to concede any territory. But as you know, there have been others who have said that that is the way to get a peace agreement, to be able to concede some of the territory, especially in the eastern region. How do you feel about that? А вже ж українці не можуть нормально сприймати такі заяви від лідерів великих країн світу, тому що ми не готові поступатися своєю свободою, своїми територіями. На жаль, не можна втратити частину території і бути спокійними надалі. Наш агресор не зупиниться на частині нашої території. Вони не зупиняться, поки не знищать нас цілком. Тому у нас немає іншого виходу, як тільки змагатися за свою незалежність, свою свободу до кінця. Тому ми не сприймаємо заяв від цих лідерів, а вже ж нормально. Ніхто з українців не сприймає. Do you have a message for the American people? Окрім великих слів подяки, мені дуже хочеться, щоб весь світ і американці також не звикали до цієї війни. Так, вона далеко, і вона вже довго триває. І до цього можна звикнути, від цього можна втомитися. Але, будь ласка, не звикайте, тому що якщо всі звикнуть, ця війна може не закінчитися ніколи. А ми хочемо найшвидшої перемоги. Не звикайте до нашого болю, тому що це реальний біль. І це історія кожної родини, яка зараз розлучена, яка не може жити звичайним життям. Цього не має відбуватися в 21 сторіччі в центрі Європи. Не звикайте до нашого болю, будь ласка. І коли ви починаєте думати, що для цієї страшної війни можуть бути якісь причини, це означає, що ви в зоні дії російської пропаганди. Будь ласка, будьте уважні, отримуйте правильну інформацію, чуйте правду, не забувайте про нас. А ми відчуваємо допомогу і дуже-дуже дякуємо. Soft-spoken but powerful message right there, Robin. Don't get used to this war. Talk about what it's like there on the ground in Kyiv. You said in the piece that there's almost a sense of normalcy. It's, you know, George, it is so surreal. You know, it's a beautiful day. People are out. Those are Russian tanks that were destroyed in this war that are here in this park with this monastery over here as well. And another reminder, right before we came on the air, there was a military funeral procession. So it's just, and the First Lady talked about the balance, talked about a balance of what's happening here in Kyiv and what's happening in other parts of this country, this beautiful country. Yeah, but Robin, the threat is real. We heard the air siren go off in the middle of your interview, and I know you can't tell us much, but how are you staying safe? Oh gosh, Michael, thank you for asking. We have great security, you know that, and we have the proper equipment. If anything should happen, we're well taken care of. That's the least of our worries. But when I was thinking about coming here, it came to mind because, like you and everybody at home, you see the pictures. But I got to tell you, what a compliment to GMA viewers that the First Lady wanted her interview to be with us. She knows that our audience is engaged about what's going on around the world and in our country, and so it really was a privilege to come here and see this with my own eyes. It was a privilege for us as well, and I'm sure for all of our viewers. We can't wait to see more of it in our next half hour. Thank you, Robin.
Hi, everyone. George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like to get more videos, show highlights, and watch live event coverage, click on the right over here to subscribe to our channel. And don't forget to download the ABC News app for breaking news alerts. Thanks for watching.